All we are from Bhadradri fuel saver kit, Bhadra fuel saver kit. We are going to install Bhadra fuel saver kit to TATA ALTROZ vehicle. This is our office which we located at Madinaguda Manjira Pipeline Road. TATA ALTROZ కి install చేస్తున్నాం kit. ఇది already only just for 8500 kilometers driven అయింది. This Bhadra fuel saver kit and installation was done for TATA ALTROZ. The power supply board, and this is the kit. So earlier it was given around the mileage around 11 to 13 kilometers per liter of petrol. Good evening andi. మనం టాటా ఆల్ట్రోస్కి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కిట్. టాటా ఆల్ట్రోజ్ పెట్రోల్ మన ఫ్యూయల్ సేవర్ కిట్, భద్ర ఫ్యూయల్ సేవర్ కిట్ ఇన్స్టాల్ చేసామండి. దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది, ప్యూర్ హైడ్రోజన్. ఇప్పుడు మనం వెహికల్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. దిస్ ద ఫ్యూయల్ సేవర్ కిట్, భద్ర ఫ్యూయల్ సేవర్ కిట్ ఫర్ టాటా ఆల్ట్రోజ్. After installation of Bhadra water fuel kit for the TATA ALTROZ, now in the highway it's giving around 26 kilometers. Usually it gets the mileage 12 to 13. Okay, now it's coming almost double, 26 kilometer in the highway in the ring road of Hyderabad. Now it's almost drawn 7.3 kilometers. So let's see how much it can improve. Okay, this is the result by the Bhadra water fuel kit. Stay tuned, there is more updates on this. Thank you so much.